commencer avec une victoire. Comment tu décris la façon dont vous êtes battu? On a montré du caractère. Écoute, on trouvait que les deux dans la game, on avait laissé des points sur la table, puis ça nous titillait un peu. Puis on a sorti fort à soir. Pas sorti fort, je veux dire. On a défendu bien en première période. Puis après ça, on a commencé à trouver notre rythme. On a joué notre game, puis powerplay, puis qui était solide, puis Dobes et Net était outstanding. Tu des ajustements qui ont été faits au cours du match pour minimiser, mettons, les revirements dans des zones plus avantageuses? Ben, tu sais, les shots, c'était 1-16, mais c'était pas à l'image de ce qu'on avait joué. C'était pas une domination totale pour nous, là. Puis on a resté sur le planning, puis ça a fonctionné. Puis il n'y a pas eu de panique. On a montré de la maturité, puis une grosse win. Hier, il y a eu un retour. Ce coup-là, c'est pas fait du bon bord. Les joueurs disaient, bon, papa, je crois que le feu consommant comme ça, là, ça a marché. Et éventuellement, est-ce que c'est une bonne stratégie de combler les retards? Puis de revenir de l'arrière? Ouais. Ben, c'est sûr que tu veux pas toujours tirer de l'arrière, mais en ce moment, c'est comme ça que ça se passe. On a joué avec le lead à la fin, puis on a réussi à percevoir 55-6. Donc, déjà là, on a appris quelque chose de là dans la game. Puis excuse-moi, c'était quoi la différence? Parce qu'hier, les gars disaient qu'ils étaient très... manquaient de... Took us a bit to get going, but thought our second and third were really good and just kind of were able to take it to them a bit more. How would you describe the way your line rise to the occasion, especially Slaf coming up big also? Yeah, I mean, we were the first period was pretty slow for us. It just wasn't a lot of flow, and I think when Slaf gets that big first goal for us to get us going, and then a little disappointed in defending on their third goal there, but we were able to bounce back and get a couple of big ones to take the lead. For the 3 games, it's 6-on-5 at the end of the game. 3 different scenarios, obviously. What's the message when the same thing happens at the end of the game tonight? Yeah, I mean, it's probably the hockey gods trying to test us again, and it was definitely a better effort from the guys. I thought, kind of kept them to the outside. We were able to block some shots, create pressure when we could. I think, kind of made a mental block for us this year, and hopefully that can help us out. Nick, can you talk about your goal? Your reaction says a lot, I think, about the importance of that goal. Yeah, I mean, it was unbelievable play by Cole to back check, strip the guy. When I saw that, I just tried to open up and get available, and Slaf made a great play across from me. I just tried to hammer it on net. Definitely a big goal during the season. You like to show emotion when you score like that? Yeah, it was. I don't know. I don't usually celebrate too hard, but thought it was a good opportunity for it. Nick, you guys are a group that prides itself on assessing. Oh, we see. Pretty much in the same position as us, try to grab every single point possible and try to make playoffs. So 2 really good teams. I feel like we put more effort into it at the end and scored two big goals. And finally, our 6-on-5, we played as a group and we blocked it in together. So I'm really proud of the effort at the end. What did you see of you seem to be mad at yourself when you let that goal there from the corner? I wouldn't say mad. It's just unfortunate, I don't want to get mad at myself. It's just unfortunate. I feel like they were throwing a lot of pucks, and I'm not perfect. I'm a human, so I make mistakes too. And
yeah, I feel like I bounced back better than in San Jose, and yeah, that was the goal. That we talk about having a better bounce back, and I feel like I accomplished that today, so I'm really happy. You feel you're on top of your game when you're moving really, really fast tonight in front of your crease. You were everywhere. And I'm not saying that you were at the puck all the time. That's what I meant. When I move really fast? Yeah, well, yeah. You had to did some huge saves, I should say. Yeah, I can definitely make those. I just try to be myself. I don't try to listen to anybody besides Marco and my parents, and yeah, I just play my game, and I don't think I'm any different than the last game. I'm just pretty much the same guy, just a couple tweaks here and then, but nothing major. Appreciate it. Thank you very much. That can do it, and obviously I want to be one of them as well. And today could be me, next game it could be someone else. So that's good. But I feel like the mindset that you want to be the guy that changes the momentum, it's important. When you look at the team defensively, Marty coming out of the break saying he was working on all 3-4 different things. What's one thing for you as a team that you need to lock in right now defensively? Well, our D zone, we gotta be good there. We gotta win more pucks, win more battles in our D zone, and then we gotta spend less time in our defensive zone. And that it's not guarantee winning, but gives you a little better chance, like Marty says. Obviously, it's about the collective and the wins, but for you personally, it's now your highest season producing offensively. When it comes to, do you feel like there's maybe a second gear for you that you're now able to go get, and just the confidence that you built as a player in the NHL? Yeah, for sure. I mean, it's my 4 years, so you kind of expect me to get better and better each and every year, and that's kind of what I want to do, and I want to keep growing my game and keep getting better, and we'll see where it takes me. Yeah. Thank you, Juraj. Can you votre exécution semblait meilleure à 5 contre 6, ça vous a permis de gagner, garder l'avance? Honnêtement, là, à 5 contre 6, je te dirais pas qu'il était meilleur. Mais des fois,
Tu as un break, tu bloques des shots, mais côté comment on veut jouer, il faut que ça soit meilleur que ça. Mais on a fait la job pareil, là, mais c'est sûr que tu regardes le résultat et tu penses que tout est beau. Là, mais si tu regardes le processus qu'on amène sur cette facette-là, il y a bien des détails qu'on a manqués. Comment tu décrirais votre évolution au cours de ce match-là en tant qu'équipe? OK. La première période, il a fallu qu'on tue 3 punitions. On les a tués. Mais Dobes, j'ai fait du gros travail. La confiance puis notre piqué, ça, c'est sûr. C'est dur de chercher du momentum quand il faut que tu tues 3 punitions. Je sais que tu regardes les shots au tableau, puis c'est déflatant. Dégonflant. C'est dégonflant. Mais on a eu une couple d'opportunités que c'était quasiment des jeux, des grade A, là, tu sais. Puis ils ont bloqué beaucoup de lancers de l'autre côté. Je trouve dans une offensive, en première, on était one and done. On n'a pas passé assez de temps. Puis on a parlé de ça. On a fait une couple d'ajustements. Puis ça nous a aidé à trouver notre game. Ils ont amené beaucoup de pace, eux autres. Défensivement, ils punchaient out à nos défenseurs. C'était dur, mes défenseurs, de trouver des shooting lanes. Tu sais, à soir, Los Angeles, pour moi, c'était la meilleure équipe sur la glace à soir. On se cache rien. Mais on est acheté un back-to-back. On est acheté un gutsy victoire. Tu sais, là, ça a été... Puis notre exécution n'était pas excellente, mais notre attitude était là. Notre effort était là, considérant un back-to-back. Puis tu regardes les 2-3 derniers matchs, tu peux dire, on a laissé des points sur la table. Mais à soir, on est allé chercher 2, puis que peut-être qu'on ne méritait pas. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça part que l'attitude. On n'est pas une équipe qui va abandonner. On a resté à la tâche. C'est un gros but en avantage numérique, en fin de match. Puis le but gagnant tout de suite, un excellent jeu de cette ligne-là. Fait que moi, je pense que quand tu gardes une bonne attitude, les choses s'équilibrent. Dans les matchs, Martin, tu parlais souvent que l'équipe se tirait dans le pied en refusant d'envoyer la rondelle profondément dans le territoire, puis créant des revirements par le famille. Est-ce que tu as senti une évolution, une amélioration? Je sais pas. Il faudrait que je regarde. Là. Mais il y avait moins de... On était moins têtus en zone neutre, ça, c'est sûr. Tu parlais d'attitude. C'est un gars comme Dobes. Il a bien rebondi, il a été solide. Slaf, ses 2 buts, son 2e but, je veux dire, c'est incroyable. Tu vois qu'il y a de la confiance en lui. Ça part-tu juste avec l'attitude? Bien, c'est un gros départ. C'est l'attitude, l'éthique de travail. C'est sûr que ça prend des détails à travers de ça, mais Dobes, c'est un compétiteur. Tu l'as vu, il s'est battu jusqu'à la fin. Martin, après le match hier à Anaheim, on sentait dans la voix de certains de tes joueurs, même des leaders de ton équipe, de la frustration dans leur voix. Penses-tu que, tu l'as dit, ça n'a pas été parfait, mais que le résultat final de ce soir évacue une certaine frustration à la fin de ce voyage? C'est bon pour le moral, je te dirais. Mais on va voyager demain, puis on va retourner à la tâche lundi, on va parler d'une coupe d'affaires, mais si tu viens sur un voyage comme ça, tu repars avec qu'on a eu 3 points sur 6, c'est correct. Ça aurait été le fun d'en avoir plus, mais je pense que dans la manière qu'on s'est comporté, globalement, je pense que c'est exactement que c'est peut-être qu'on mérite. Je veux t'amener sur un jeu. Je veux t'amener sur un jeu précis. Quand il y a eu l'empilade à 10 joueurs devant le filet, l'autre bord, on a comme eu l'impression que ça, je sais pas, ça a prouvé jusqu'à quel point vous étiez prêts à faire à peu près n'importe quoi pour venir chercher la victoire. On aurait dit que ça a donné un certain ton pour Non, le reste. ça je te dis, moi je pense qu'on a une attitude, puis même si je ne reviens pas que la POC n'a pas rentré dans cette séquence-là, puis même on dirait que tu vois qu'il y a des mains de l'autre équipe qui touchent à la POC. Mais les dieux du hockey, des fois, ils remettent ça à l'heure, tu sais. Ils
ont pris une punition tout de suite après. On est allé chercher le gros but. Marty, when you're trying to fix some process-based things, can a result supersede what you see process-wise when your team kind of needs to feel good in the about moment right now, right? We're like, I think at this time of the season, we're in a result business. So after the game, you know, you got to take advantage of the emotional wave that you get from a big win. But you know, tomorrow is another day. You know, tomorrow's a travel day. Monday we'll get to work again, and we're going to talk about the truth of what really went on. But you know, you give credit to LA tonight. They played a really good game. It was hard to play that game tonight, especially on the back-to-back. The pace they brought, the physicality, you know. And I felt like Dobes, to me, was a big difference. With 1-6, I know you didn't. Like, what did you see that you guys did to keep the puck out of your net? Were you totally happy with it? I saw like guys desperately trying to block shots, but we still need to improve. Marty, Slafkovsky. No, Pat, go ahead. Pat, Pat, go. Go. Okay, well, felt like the game needed a hero here, like the way things were going. For Juraj to step up, sets a new career high. Like, just what does it say about the mentality that's taken over Juraj Slafkovsky this year? I think it's just an evolution, you know, that we're seeing. You know, I don't think we're surprised, you know. I just think that's all along 2 years ago, you know, you're trying to get him to improve all the time and think big picture and some setbacks, going through some setbacks at time, you know, but it's constantly trying to evolve and improve, and he's done that this year. You know, he's still very young. Who knows how high his ceiling is, but it's very, very encouraging. You know. Pour ajouter à ça, Slav nous a dit après le match, I want to be the guy. As-tu l'impression que, est-ce que tu aimerais que c'est ce genre de match-là qui réalise qu'il est capable d'aller chercher une gear de plus dans son jeu? Je pense que tout son cheminement, je pense que c'est pas une game qui fait ça. Tu regardes à 17 ans aux Olympiques, premier pick overall, les derniers Olympiques, tu sais. Je pense que c'est pas une game qui va faire ça. Tu sais, je pense que Slav, il a cette mentalité-là. Puis pour être ce joueur-là, mais il faut aller chercher ça tous les jours. Ça, c'est pas par hasard que ça arrive, ça. Tu sais, mais